Di Sebua Desa Terpencil, Tinggala Siorang Anak Laki Bernama David, Swachu Hari, Ketaika Sedang Bermain di Luar Rumania. Petir Miniambarnya Sekar Tak Terduga, Namun, Aninia. Petir Ters Batidak Melukai David, Sebelummnya, Itu Membrinya Kekuatan Super. Misalnya, salah satu ramuannya membuatnya berubah menjadi balon besar yang menggambang di udara atau kostum super buatannya justru membuatnya dia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi desanya dari ancaman dan kejahatan. Dengan pelatihan dan latihan, David mengembangkan kemampuan bernya dengan cepat. Dia mendapatkan julukan Petir Boy dari warga desa karena kekuatannya yang luar biasa. Setiap kali desanya dalam bahaya, Petir Boy akan segera muncul untuk menyelamatkan mereka. Dia menggunakan pesannya untuk mengusir perampak dan membantu penduduk desa yang membutuhkan. Namun, meskipun memiliki kekuatan super, David tetap rendah hati dan ramah kepada semua orang di desanya, berkat keberaniannya dan dedikasinya untuk melindungi desa. David menjadi pahlawan super yang dihormati oleh semua orang. Dia tidak hanya menjadi pelindung desanya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi anak-anak dan orang dewasa di seluruh wilayah itu. Cerita Petir Boy tersebar ke berbagai daerah, dan orang-orang datang dari jauhnya untuk melihat pahlawan super muda ini. Meskipun awalnya dia hanya seorang anak biasa, kejadian yang tak terduga membuatnya menjadi pahlawan super yang luar biasa. Membuktikan bahwa keberanian dan tekad dapat mengubah nasib seseorang menjadi sesuatu yang luar biasa.